we'll discuss numericals from modules 2 and 3. Modules 2 and 3 means the pressure sensors and the flow, the pressure measurement and flow measurement modules. So let's start right away. You can take a pencil, paper, everything, and calculator, mobile, whatever. So the first question, this is a question about a strain gauge. So you have a strain gauge and the 4 ohms. You can see the slide, no? You can see the slide. Hear me also? Yes, sir. Fine. So so strain gauge has 4 resistances, R1, R2, R3, R4. All are equal to R for unstrained case, and say one of them, and the nominal resistance R is 120 ohms. So when it is subjected to strain, one of them changes, say by delta R. So you have to find delta R. The supply voltage is 10 volts, and the output voltage recorded is 5 millivolt, and you are measuring with the digital voltmeter having an internal resistance, input resistance of 10 mega ohms. So the question is straight away, it is a straightforward question. Someone will have to answer. Okay, does what does this 10 mega ohm have any significance? 10 mega ohms have any significance? Yes, 10 mega ohms input resistance of the voltmeter. Does it have any relevance here? Hello, someone speak, say something. You just don't blink. You not sure. People say not sure. I won't say anyone's name. You can just speak, type, chat, whatever. Say what should be the ideal voltage source? What are the characteristics of an ideal voltage source? Say if your input resistance of this voltmeter is low, you are going to draw current. Okay, yeah, it will load, right? You load the bridge, that's what. So you are having a DVM with a high input impedance, that is what. So that is there means you are not going to load the strain, the Wheatstone's bridge. So you draw the figure first. Draw the figure. Draw the bridge. എല്ലാവരും എഴുതണേ, വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. I can't come there and monitor. I don't have those special skills to come to each of these 37 people. Why only few people have joined today? എഴുന്നേറ്റില്ല ആളുകൾ. People might have thought today also it is classes at 9 a.m. Today on timing changes. So this is your figure. So this is the figure. Say I have taken all those 3 resistance values at R 120 ohms, the other one as R plus delta R. Now just find an expression for output, V output. V output you can write in terms of R and delta R, like that is R plus delta R by 2R plus delta R minus 1 by 2 minus 1 by 2 whole multiplied by V in. Right? Is it?
Hope you are writing. I'll pause the video for a moment and then ask people personally so that your name won't be recorded. Okay. So I have again resumed the recording. Okay. So so we get an expression like this. So we get an expression of this. Now the thing here is that we'll make an assumption. We'll make an assumption. Say in fact this compared to R, this value is very small. Delta R is will be very small. So you can neglect. And you can get a minimal expression like this, delta R by 4R. Rearranging you get and the expression, and substituting these values you'll get delta R as 0.24 ohms. Okay, this assumption is very valid. Delta R is very much less than R. Now it is a matter of finding out what is the second thing which we need to find out. Output voltage, output voltage, strain. Okay, epsilon, strain for a gauge factor G equals 2.5. The expression for the gauge factor is given as that is delta R by R by delta L by L, or delta R by R by epsilon. So just substitute the values, find out the strain. Does strain have any units? Does strain have any units? Strain, no, it doesn't have any unit, right? It doesn't have any unit. So I'll just quickly go through it. So this is, is this a value you get? Yes, sir. Yes. Okay. Fine. So if someone has a difference, let me know it. Yes, people got the value. So we'll go to the next problem. So this is about a pressure transducer. It is a capacitive type pressure transducer, and it is used in a industrial pneumatic system, and it has 2 quartz diaphragms of area, that is 550 millimeters square. Okay, and they are separated by a distance of 5 millimeters. At the reference pressure, the device has a capacitance of 250 picofarads. Pico means 10 power minus 6, right? 10 power minus, micro is 10 power minus 6, so pico is 10 power minus 12, right? Minus 12, 10 power minus 12 ആണ് pico, right? So don't mess up these things, these small things. You might end up with a wrong answer. And when the pressure is of 800 kilopascal is applied to one of the diaphragms, an average deflection of 0.5 millimeters occurs in one of the diaphragm. So first you just draw the schematic of this arrangement. Just draw a schematic. പടം വരയ്ക്കും. You draw a picture, something that illustrates. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഒരു പടം വരയ്ക്കാതെ സീരീസിന് ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പടം വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും. ലെറ്റ് മീ പോസ് ദ റെക്കോർഡിംഗ്. Resume recording. So we know epsilon A by D, that is the capacitance of a parallel plate capacitance, epsilon A by D, where epsilon is the permittivity and A
area of the plates, d distance between the plates. So in the first case, your these are the values. D is 5 millimeter, 250 picofarads. Area is constant in both the cases. Second case, this is the dimension. D2 is 4.5, so 0.5 millimeter. We'll just average deflection, all those things. For simplicity's sake, we'll just say it is reducing. Overall, average is 4.5 millimeters. So our question is to find C2. So area you can neglect. Area is same. Okay. Then in terms of C1 and C2, what will be the expression? C2 in terms of C1. Change in the capacitance delta C കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഇടയിൽ കൂടി കേട്ടാൽ മതി. അസൈൻമെന്റിന് അതിനകത്ത് LMS വഴിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അസൈൻമെന്റിന് ഒരു PDF ഫയലായിട്ട്, ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ PDF ഫയലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. എഴുതിയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് PDF ആക്കുക, എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. 1-2 ഡേറ്റ ഷീറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയും. ഒരെണ്ണം ഒരു വെന്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം നെറ്റിൽ അന്വേഷിച്ച്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം അതിനകത്ത് ചില സ്പെസിഫിക് പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം ഡേറ്റ ഷീറ്റ്. എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ ആവരുതേ. ഇത്രയൊക്കെ സെൽഫായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം. ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കും, എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കും. സോ I'll personally ask people why you copied problem ഒരേപോലെ ആൻസർ കിട്ടുക. അത് പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല. പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ആൻസറിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിടുക. ബട്ട് ഡേറ്റ ഷീറ്റ് ബൈ ചാൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം സെയിം. വിൽ നോ ദ സിംറ്റംസ് കേട്ടോ. അത് ഒരേപോലെ എടുത്ത് വെറുതെ എഫേർട്ടൊന്നും ഇടാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഗൂഗിൾ തരുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫ്ലോ മീറ്റർ അല്ലല്ലോ, വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എന്തോ ഒരു ഡേറ്റ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കിട്ടും. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡേറ്റ ഷീറ്റും ഈ PDF-ൻ്റെ കൂടെ ഈ സിംഗിൾ PDF ഫയലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ഒറ്റ PDF ആക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. സൈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് LMS-ൽ, 5 MB നിർത്തുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ നല്ല 128 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത്തിരി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യും, വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ PDF സൈസ് വളരെ വലുതായി പോകും, അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല LMS-ൽ ഫൈനലി. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് LMS വഴി തന്നെ അറിയും. അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലി വാട്സാപ്പിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, so hope you have completed that problem, this one. So you can get an expression for C2 in terms of D1 and D2 like this. So that is 250 picofarads multiplied by 5 millimeter by 4.5 millimeters, and you will end up with the C2 is 277.78 picofarads and delta C is 27.78 picofarads. Okay, right, same. Is that your answer? Yes. So in this problem you needn't go around making this unit conversions from CGS to SI and all those things. You can make all those things into farads, all those things. How do you convert millimeter square into meters? M square എത്ര വരും? ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്നാലും ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഫാക്ടർ എത്രയാണ്? -6. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ബി അവെയർ കേട്ടോ, millimeter into meter, all those things. 10⁻³
ഇത് ഒരു സെൻസോടുകൂടി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിലോ പാസ്കൽ കിട്ടേണ്ടടുത്ത് മെഗാ പാസ്കൽ കിട്ടും, മില്ലി പാസ്കൽ കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം this is about dummy gauge, right? Strain gauge bridge consists of two fixed resistors, each of 120 ohms. Okay, two fixed resistor 120 ohms, an active gauge and an unstrained temperature compensation gauge, that is what we call as a dummy gauge. The two gauges are connected in adjacent arms of the bridge, connected in two gauges connected in adjacent arms of the bridge have an unstrained resistance of 120 ohms and a gauge factor of 2.2. Find the bridge output voltage for a supply voltage output of 3 volt when the active gauge is subjected to 600 microstrain. 600 microstrain. Okay, first you draw the figure. So you need to find out V output. First you need to find out V output. Not first, that is what you need to find out. പടം വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കുക. I think I haven't drawn the figure for this. I just worked it out. ആദ്യത്തെ ഫിഗർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? 120 ohmsഉം പിന്നെ എല്ലാം മൂന്നെണ്ണം 120, ഡമ്മി ഗേജ് അടക്കം 120 ohm. So if we just review the theory first. So the concept behind the dummy gauge is that dummy gauge is mounted in a direction say perpendicular to the direction in which direction of interest. That means it won't be affected by the strain. So on this case this gauge is going to, the active gauge is going to monitor the strain, the what do you say, tensile strain along this direction. Okay, the strain along this horizontal direction, that is the direction of interest. That is the direction in which this member is being strained. Okay. Whereas the dummy gauge will not be affected by this. The other two resistance are of fixed values. We saw two configurations. One configuration is like this, where you are measuring the strain along this direction, and this is perpendicular to this. This direction is not of interest. So this is going to be a dummy gauge. R3 is going to be a dummy gauge. R4 is going to be the active gauge. And in this particular case, the dummy gauge is mounted like this, and the direction of interest is what do you say? That strain along this direction, vertical direction. So we had discussed the theory also. What happens is that the temperature when this dummy gauge is not affected by the strain of interest, but both these gauges are equally affected by the temperature change. So if they are mounted in adjacent arms of the Wheatstone switch, so the temperature is going to produce the same amount of resistance change in both. So the ratio of resistance is going to cancel out. They are identical in all respects. That is what we assume. So that is the idea there. So we had reviewed the theory last day. Okay, not last day, in the class itself. It was quite
in I think the December beginning. So this is what we have. R1 R2 is 120 ohms, R3 is also 120 ohm. It is a dummy strain gauge, and R4 is going to have a change of delta R. 120 ohm ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല, ഇട്ടു എഴുതാൻ 120 ohms. Okay, so this is how you go about this. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എൻട്രൻസിന് അല്ലേ? എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? യെസ്, നോ? I think such problems come. അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? യെസ്, നോ? ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പോന്നിട്ട് കുറെ കാലമായി. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ദാറ്റ്സ് വൈ I asked. ഹലോ, പടം വരച്ച് എന്നിട്ട് I'll pause the recording for a moment so that you can speak if you want to. Recording. So okay, so you can first compute from the gauge factor you can compute delta R. Okay, you can compute delta R. കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഗേജ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഡെൽറ്റ ആർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. You can compute the value of delta R. Do you get such a value? Do you get such a value? Google കൈപൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. Google has raised a hand. Okay, fine. Yes, and then from this you can find out the value of what do you say, the output voltage. It's a matter of substituting it. It's a matter of substituting the values and getting. So dummy gauge does not figure in this calculation. That's what. It's just to temperature compensate it, temperature compensation purposes. So this problem is to reinforce that concept. So this is a quarter bridge case. Half bridge as well as full bridge, we have discussed both those things also. If you check the slides, you will come to that. ഇതിനെ വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഇട്ടായിരുന്നു for the series. Simple problem. So we got a chance to discuss the numericals before the series. It is good. Let me see which question to avoid. Timetable വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സീരീസിൻ്റെ. I'll go to the next problem. So you get 0.99 millivolt അല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ പറയണേ. I may be having errors, calculation errors, something. Yes, Google is telling yes. Hopefully someone confirmed. Tejas Aditya, Ranjana, these people are not there. These usually എന്താണ് തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, താൻ എഴുതുന്നില്ലേ, ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ? Ranjana H, കിട്ടി, വാല്യൂ കിട്ടിയോ? Ranjana H, these are there always in the front row. Smidhi, yeah, fine, you got the answer. Bhagya, Hari Krishnan, Mahesh Murli, എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയ? ബ്രേക്ക്. ഫൈൻ. സോ റബ്ജിത്ത് എഴുതണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ this is about a flow case. Okay, this is from the second module. Not second module, the fourth module. I think we'll break here. We'll continue with the things next day. I'll take the attendance. Meanwhile you can work on the problem. I have given the expression for all those things. It's a matter of substituting it.